Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yeah. So today is the other meeting of um, the TOEFL issue, and today I believe you guys have prayed, before starting the day. Nah, hari ini ada tiga pembahasan, tiga topik yang kalau bisa kita selesai bahas pada pertemuan ini. I would start with the point of view of the sentences. Nanti kemudian yang kedua ada uh, connectors, dan yang ketiga ada sentence completion kayaknya, saya lupa. Okay, let's just start with this one. This is another skill that you need to gain before you do the TOEFL. Untuk pembahasan point of view ini yang basic knowledge yang harus kalian kuasai adalah you need to understand when you're going to use the present tense, simple past tense, future tense, or the past perfect or perfect tense. Jadi it's all about the tenses. Penggunaan tenses di sini yang lebih penting. Okay, that's the basic thing. I believe you got the whole tenses already. Jadi kita langsung bahas aja ya, nak. Pelan-pelan. Ini dia masuk ke. Oke, let's check. Number one. Ingat, kalau ada soal yang seperti ini berarti pilih yang salah. Pick the one which is wrong. Okay? Question number one. Although there are approximately 120 intensive language institutes in the US in 1970, there are more than 4 times as many now. Ini yang mana? Menurut kalian yang salah? Ingat, yang pertama lihat dulu subjek sama verbnya ya. Although itu marker atau konektornya. Kemudian there are approximately 120 intensive language institutes. Ini kan we can call it subject and ini verbnya, ya kan? Approximately, that is fine. In the United States, in 1970, there are more than 4 times as many now. Ini juga gak ada masalah. Kenapa? Karena US is the country. Kalau dia big area, patin. And so that's fine. Nah, yang salah yang mana? Yang salah itu yang are. Kenapa yang salah yang are? Take a look at the time. Lihat tahunnya. Tahunnya 1970, 1970. Which means that it's in the past. Kan sudah lewat berarti. Therefore, penggunaan linking verb-nya atau to be-nya salah. Seharusnya were. Karena dia past. Oke? Cool. Number two. Cartographers cannot make an accurate map because the political situation in many areas changes so rapidly that they were not able to draw the boundaries correctly. Yang ini yang salah yang lihat kalimat yang pertamanya, cartographers, subject, cannot make, that's auxiliary verb and that's fine. Okay, verb. Tensesnya apa? Kalau dia pakai cannot, so we can say it's a present tense, right? Nah, when it comes to the present tense, because the position in areas changes like that, they were not, berarti semuanya present tense juga.
Karena dia telling the fact di sini, telling the current situation. So ini yang salah. Karena were untuk yang past tense, not for present tense. Gitu. Number 3. Although Emily Dickinson published only 3 of her verses before she died, today there are more than 1,000 of her poems printed in important collections. Alright, for this one, yang mana? It's A. Yang salah. Ya, yang A ya. Karena publishnya kan dia sudah meninggal, so publish it was done like long time ago when she was still alive. Ini benar yang A. Cool. Usually appeared 7 o'clock in the morning when sun comes up. Lihat tensesnya. Usually, apalagi kata usually itu practically dia nunjukin present tense, simple present tense. Ya udah, berarti yang salah disappear verbnya. Seharusnya disappears, sehingga simple present tense. Jadi ada kata usually yang nunjukin kalau dia present tense. Kalau dia past itu used to, kebiasaan yang dipakai in the past. Number 5, before 1800s, when William Young made different shoes for right and left feet, shoes. Ini juga lihat ada time phrase-nya before 1800s. Berarti udah lewat dong. In the past, yang mana yang nunjukin past? Yang ini. D juga ada possibility untuk sebagai jawaban, tapi again, yang seperti sebelumnya saya bilang bahwa lihat dulu kalimatnya cocoknya di active or passive. Okay? So, number 6. 7 months before the stock market crashed in 1929, President Hoover said that the economy of the nation is secure. Yang ini still the same one. Lihat clue-nya ini. Clue di sini dia pas. So President Hoover itu kan menjabat kemarin, berarti yang salah yang ini. Number 7, in the Middle Ages, the word masterpiece referred to a work that, again, in Middle Ages, sudah lewat, in the past, berarti was completed. Again, lihat yang mana yang aktif dan mana yang pasif juga, sesuaikan. Next, number 8. Most archaeologists agree that humans are living in the area around Philadelphia for about 12,000 years. Nah, this one konteksnya juga masih pas penelitian yang sebelumnya, ya kan? Therefore, yang satu yang ini. Next, number 9. Although we once thought that Saturn has only 7 rings, we now know that it has hundreds of rings extending for thousands of miles. Ini yang salah, yang A. We thought, dulu dia mikir, berarti Saturn had only 7 rings. Still in the past. Number 10. Before his death in 1943, in an effort to encourage less dependence on one crop by the South, George Washington Carver, ini juga still the same. It's a past tense. Kita past tense. Was responsible, ya. Was responsible. Jawaban yang benar. Next, number 11. The Greek historian Herodotus reported that 100,000 men
Banks for 20 years built Great Pyramid at Giza. So this one is also about something happened in the past, history. Jadi pakai were employed karena posisinya sebagai pasif. Number 12. In 1975, according to National Center for Health Statistics, the average life expectancy for people born during that year is 72.4 years. So again, lihat tahunnya nak, in 1975, so it's in the past is the wrong answer. Number 13, Champlain founded a base at Port Royal in 1605 and built, ini juga ada tahu, 3 years later, like this one is the clue, so this one's wrong. So it should be past tense. Number 14, according to congressional record, almost 1/3 of all new laws in 1991 are passed to celebrate some day, week, or month for special infrastructure purposes such as music week. Well, it's in 1991, so this one is wrong. Number 15, the first significant engagement of the American Revolution occurs on June, this is the clue, June 1775. So it's yeah, that one. 16, evolutionary changes in the speech organs, probably evolutionary changes in the speech organs, probably blanks. Okay, so look at this, the context, evolutionary changes. So the change happened, like the evolution happened in the past. So this one is past tense in the past form, contributed to. Number 17, originally the purpose of sampler is to record complex stitches so that they could be duplicated later. This one is also this. Jangan salah, jadi pas juga nih. Number 18, before he died, Armand Hammer blanks an extraordinary diverse business empire including interest. Ini juga sama kayak tadi nomor 2 kalau nggak salah soalnya, atau nomor 1. Before he died, that's in the past, so established past time. Many ancient cultures, number 19, began their spiritual life by worshipping the sun. Well, this one, ancient cultures like was in the past, so it's here. Yang salah. Source-nya past juga. Number 20, people under 30 years old cannot remember when they have to work without a computer. No, they had to work, they are working or working. This one is something about, the current condition, right? As on the research. So it's here, the A, they have to work. Okay, so this part is all about your ability to detect, to identify whether it is past tense or present tense, like check about the tenses. Nah, this is another skill. Ini di sini again, ini soal yang lain. Materinya mengenai sentence, subject, and verb. So pay attention on the agreement of the subject and verb untuk soal yang seperti ini. Oops, ini dia.
Number 1, some ancient units such as the day, the foot, and the pound blanks today. Ini berhubungan dengan adjective clause juga sih, relative clause yang sudah kalian pelajari. Dikit. Lihat, some ancient units. Ada subjeknya, ada verbnya. Di sini subjeknya di sini semua ya. Semuanya subjek. Berarti yang hilang ada verbnya. Ya kan? Lihat yang mana yang provide verb. Still in use tidak ada verbnya. Which are in use still secara grammar in posisinya salah. They are in use jadi benar, tetapi main verbnya tidak ada. Yang kita perlukan di sini adalah main verb yang utama. Nah, yang penuhi pilihan sebagai main verb adalah pilihan yang A. Oke? Kalau ini kan relative clause yang kalian pelajari. Kalau relative clause itu ada verb utamanya, baru dia bisa pakai yang clause, relative clause-nya. Atau ingat poin compound tense. Yang ini. Compound tense. Correct sentence. Subject, verb, kemudian ada marker. Marker ini bisa connector. Konektornya ini juga bisa bentuk dari, whatever, kemudian because, clause-nya juga masuk ke situ. Kemudian diikuti subject dan verb. Jadi poinnya subject dan verb. One is the main verb. Main subject and verb. Kemudian marker, subject dan verb. Nah, di sini kalau tadi pakai pilihan yang B, markernya itu kemudian subjeknya adalah that are still in use, dia masuk sini. Nah, ini relative clause yang sifatnya adjective clause. Oke, seharusnya misalnya I love somebody. However, she doesn't love me. Nah, I subject love the main verb, and then ini ada kata however here is marker, and then subject one is verb. Nah, ini disebut sebagai dependent clause. Artinya dia bisa berdiri sendiri dan tanpa ada tambahan klausa atau kalimat yang lain, the meaning is complete already. But then kalimat yang selanjutnya atau di klausa selanjutnya, however she doesn't love me, itu disebut sebagai dependent clause, kalimat dari. Kenapa? Karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dia berdiri sendiri cuman however she doesn't love me, the meaning is not complete. Therefore, dia perlu independent clause. That's the basic concept. Okay? Next, number 2. Paper money blanks by the Continental Congress order finance the American Revolution. Now, for this one, again, look, subject. Ada verbnya di sini, verbnya nggak ada, berarti yang harus dicari main verb. Yang mana memenuhi main verb? This is possible, ya kan? Kecuali yang ini tidak. Nah, sekarang lihat ada by. Biasanya kalau by itu verbnya pasif. Berarti yang pasif yang D. Gitu dia. Ceknya. Number 3. The plastic arts, mainly sculpture and ceramics, that are produced by modeling or molding the materials into. Okay, look. This one the subject. Yang mana main verb? Gak ada main verbnya di sini. Yang mungkin jadi verb adalah produce ini menjadi verb. Tapi di sini ada that.
Nih kasusnya kayak tadi, relative clause berarti. Bukan main verb. Kalau misalnya that are dihapus, hanya proses saja, ini bisa berlaku sebagai main verb. Berarti yang adalah yang C dihapus. Jadi the plastic arts produce and molding or doing the first into interesting shapes. So that's it. Number 4. The SAT by high school, the SAT blanks by high school students. Again, lihat ada by, so pasif. Kan? Ini ceknya, verbnya yang hilang berarti. So, inilah pasti jawabannya. Number 4. Oops. Number 5. Question parents that help transfer from the equal to poster by creating more. Again, one is the subject, nggak ada verbnya kan? Yang possible verb itu help, ini masuk. Kayak gitu. Next. Oops, ini gimana nih guys? Next, number 7. Okay. Gas and dust that stream away from a comet forming one or more tails that may extend from millions of miles. Look again. Gas and dust that stream away from a comet forming one or more tails. So, ini fungsinya sebagai subjek dan kita perlu verb. Berarti ini yang salah. Oke, kenapa ini that? Ini that enggak ya, benar, kata tidak ditandain. So, this one seharusnya may extend. Subjek dan verb. Lihat posisinya. Nomor 8. The Northwest Ordinances, which regulated the sale and settlement of land between the Great Lakes and the Mississippi River, territory still occupied by American Indian nations. The Northwest Ordinance. So this one, subject, this one. So this one is wrong. The same one. Need the verb. Number 9. Blanks considered is. Nah, ini ada dua possibility untuk di verb nih. 9. Ini verb kan, kata kerja. Is favored kerja by investor who are interested in security. Lihat ya. Verbnya udah ada 2. Apakah dua-duanya main verb atau cuma satu aja main verb? Terus main verbnya yang mana? Nah, lihat pilihannya. Yang pasti kita cek subjek ini. Kalau ini nggak mungkin ada subjeknya. Nah, kalau yang is, it is blue stock. Ini biasanya pakai that, pakai second lagi. Tapi di sini nggak ada pilihannya ya. Apa berarti? Antara 2. That blue chip stock considered strong and well, it's kind of tricky, senang. Ini noun clause ini. Yang jawabannya yang benar adalah yang B. Blue chip stock is considered. Kan di sini verbnya bentuk pas participle kan? Pasif bentuknya karena ada by. Nah, so it is possible karena di sini kayak is benar karena dia sifatnya paralel kata kerjanya. Jadi blue chip stock is considered strong and reliable. Blue chip stock is favored by investors. So the answer is me. But yeah, number 10. Most botanists have observed blanks a period of dormancy even when conditions may be favorable for growth. Subject, verb. Nah, di sini baru pakai yang namanya clause yang kalian pelajari.
pakai that. Ini salah. So the correct answer is this one. That. Ini dia. Ini yang pakai ini. Ada that, ada she is the subject, exist is the verb. Yang ini contohnya. Complete sentence. Now 11. LaGuardia Airport in New York City. Blanks for Fiorello LaGuardia. Lihat verbnya, subject and then verb, benar pasif. So this one, D. Alright. Kita bahas dikit lagi ya. Yang ini, waktunya udah habis ya. Oke, kita bahas dikit lagi. Let me finish this. Number 12, meritocracy, tolerance, and ability. Thanks. Ini subject. Lihat verbnya yang mana? Tidak. D is the answer. Number 14, of all the laws in the world, blank. Well, di sini dia cari dan rasa juga nggak ada. So the answer is one. Subject verbnya ini. Subject dari verbnya. Number 15, Chicago is a poem. Pakai relative clause yang kalian clear. Ada yang mana? Ini yang pakai relative clause-nya. Nah, tapi karena bentuknya pasif, so this one is the most correct. Number 16. Blank cap, one is the verb. Tinggal cari stack-nya. Ya udah, pasti jawabannya yang C. 17. By studying the fossils pollen, which extremely resistant to decay, researchers, this one is the subject, can gain useful information about the vegetation of the past by studying the fossils of pollen. One is the verb. Nah, extremely resistant to decay. Ini kan extremely resistant. So it's adjective, right? So if it is adjective, berarti biasanya adjective itu sebelumnya diikuti dengan to be. Ini enggak ada to-nya. So salah yang B. Seharusnya which is extremely resistant to decay. Gitu. Atau kalau mau dihilangkan which-nya baru benar. By studying the fossils of pollen, extremely resistant to decay. Gitu. Baru yang lainnya lanjut. Number 18, the PTA, blanks, parents and teachers who support the school by fund. Okay, so the subject mencari main verb. Ya, yang mana main verbnya is group of. Number 19, the attribution of human characteristics to animals or inanimate objects appears in mythologies of many cultures. Nah, the is main verb. Berarti di sini seorang subjek. Ya kan? Seharusnya di situ subjek. Nah, yang ini kan seharusnya which is cold gitu seharusnya. Is cold. Tapi kalau dia di-reduce, sedangkan relative clause-nya which hilang jadi cold aja. Ini udah benar. Ini juga benar. Attribution verb singular kan, subject singular, attribution cuma satu. Hanya dia is benar. Nah, sekarang nih yang salah adalah yang ini. Seterusnya kita pakai objects, human characteristic animals or objects which appear. Harusnya appear. Nah, ataupun dia di-reduce, which-nya hilang jadi appearing.
kita belajar reducing adjective clause atau relative clause-nya di bulan Juli atau Agustus kemarin. Number 20, the last. The jet stream length usually use the verb. Nah, ini juga relative clause, tapi yang definite dan indefinite relative clause, kalau masih ingat. Berarti di sini dikasih relative clause yang di-reduce dia. The jet stream, seharusnya di sini jet stream which is a narrow bandwidth. Nah, seharusnya ini. Tapi karena dia reduce, which-nya hilang. Jadi narrow bandwidth. Karena ini the jet sampai ini adalah subnya. So that's all for today. The basic things that you learn adalah yang pertama, again, ini selalu saya ingati bahwa lihat subjek sama verbnya, perhatikan mana main subjeknya, main verbnya, kemudian ingat pelajaran relative clause. Saya bilang itu banyak keluar biasanya di soal-soal TOEFL. Dan yang terakhir tadi yang kita bahas di awal mengenai tenses. Harus hati-hati, pintar-pintar lihat ciri-ciri mana tenses yang past tense, mana yang pakai future tense atau present tense. Alright, so that's all for today. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.